এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়েছি রাজভবনের করিডোরে এবং এই করিডোরে রাজ্যপাল নিজে অভূতপূর্ব দৃশ্য এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রিপাবলিক বাংলার এক্সক্লুসিভ যে ছবি এই মুহূর্তে রাজ্যপাল নিজে কন্ট্রোল রুমে চলে গেছেন। রাজ্যপাল নিজে কন্ট্রোল রুমের পুরো পরিদর্শন করবেন। So we are getting many petitions each hour, and the work is continuously on. Okay. So how many are attending to the petitions? How many of the staff? Sir, there are total 8, and it's in a shift of 24 hours. I mean, 8 people are working continuously for 24 hours. So once somebody calls you, Yes. how is the response from here? What do you tell them? So we basically assure them that your grievances will be conveyed to the governor, sir, and solid steps and work will be done for you. Have you created an exclusive email ID for them? Yes, sir. Yes, sir. We have created a grievance portal for the people to share their grievances and all the threats and everything that they are, the problems that they are facing. And they can call here, and as well as they can forward the mail. Anything which needs immediate attention, please bring it to my notice. And wherever police help is required, please send it to the Chief Secretary or the DGP. And please be very polite and which you are, Yes, very, very polite and considerate to the people, because they are all calling in distress. definitely. So comfort them, console them, give them confidence, and wherever help is required at my level, please feel free to bring it to me, even at night. Sure. So those petitions also in which government action is required, Yes, sir. please send it only to government. This office should not give any commitment which we are not supposed to give. Okay, thank you. Yes. Doing well. Thank you. Thank you, sir. আমি এই মুহূর্তে এই কন্ট্রোল রুম, সেই কন্ট্রোল রুমে ঢুকছি এবং এই কন্ট্রোল রুমে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে প্রচুর ফোন কলস আসছে। আমি শুধু দেখাবো, ওয়াসিমকে বলবো প্রত্যেকটা লাইন, তিনটে লাইনে ফোন এখনও বেজে চলেছে। পিস রুম বলা হচ্ছে এই ঘরটাকে, এবং এই ঘরটাই ওয়ার্ড রুমের মতন যে ঘর, সেই ঘরটাই এবার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল তিনি নিজে এই মুহূর্তে রয়েছেন, এবং তার পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন সন্দীপ রাজপুত, রাজভবনের তরফ থেকে এই মুহূর্তে রয়েছেন। মিস্টার রাজপুত, একবার बताइए, सिर्फ শুধুমাত্র ফোন নয়, मेल से वो प्रचुर आसছে, बहुत सारे जगहों पे मेल से भी आ रहे हैं। जी आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं कितने मेल्स, सभी जो लोग फ़ोन कर पा रहे हैं। শুধু বলবো ওয়াসিমকে একটু এদিকে চলে আসতে। সেই মেলগুলো কত মেল, दर्शक देखुन কত मेल এসছে। जितने लोग हैं जो फ़ोन कर पा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, बराबर फ़ोन आ रहे हैं, और ये 24/7 बराबर कॉल्स आ रहे हैं। 8 ऑपरेटर्स हैं हमारे, जो बराबर ड्यूटी उनकी चेंज होती रहती है, और वो किसी भी टाइम कोई भी फ़ोन कर सकते। इसको यहाँ से राज्य सरकार को आगे कार्रवाई के लिए भेजते हैं, तो वहाँ से उनका रिड्रेसल भी टाइमली हो रहा है। तो काफ़ी लोगों की समस्याएं, मुझे उम्मीद करता हूँ कि इससे उनका दूर होगा। এবং आप देख सकते हैं हमारे হ্যাঁ, আমি ওনার সাথেই কথা বলবো। দাদা, আপনার নামটা? আমার নাম মুন্না চৌধুরী। মুন্না চৌধুরী। আপনি কোন শিফটে, সকালের শিফটে এসেছেন? আমি 12টা 4টে শিফট। 12টা 4টে শিফটে 24 ঘন্টা এখানে লোক থাকছে, এবং আপনি যতক্ষণ ধরে আছেন, সাধারণত রবিবার সরকারি চাকরি, এবং সেই সময় সাধারণত যে কারোর খুব একটা কাজের চাপ থাকে না, কিন্তু আপনার যেভাবে ফোন আসছে সেই ফোনগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে প্রবল কাজের চাপ হচ্ছে। নিশ্চয়ই, আমরা তো প্রবল কাজ চাপের মধ্যেই আছি, মানে চাপ ভালোভাবে আছে। মানে এত ফোন এসছে, 1 পাতা 2 পাতা 3 পাতা 4 পাতায়, আপনি প্রায় একটা পাতাতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, প্রায় 18টা করে নম্বর, 18টা করে জায়গার নাম লিখছেন, না লোকের নাম লিখছেন, এরকম 5টা পাতা, মানে প্রায় আপনার কথা বলতেই প্রায় 50টা ফোন চলে এসছে। এমনি অনেকটা ফোন এসছে, অনেক ফোন এসছে, ফোন তো অনেক আসছে, মানে একটা ছাড়লে আরেকটা আসছে। তাদের মূল বক্তব্য সমস্যাটা হচ্ছে কি, ওদের যেটা আছে ইলেকশন ভায়োলেন্স বলছে, তারপরে নমিনেশন সাবমিট করতে পারেনি, এইসবইগুলো বলছে। এবং এই নাম্বারগুলো আপনারা নোট করে রাখছেন প্রত্যেকটা? ওদের নাম্বার নোট করে রাখছি, তারপরে আমাদের আধিকারিক, আমার রিলেটেড যারা আছেন তাদেরকে পাঠাবো, তখন ওখান থেকে যেটা কাজ হবে।
এবং আরেকবার যদি আপনি দর্শকদের বলে দেন যে টেলিফোন নাম্বার ছাড়াও মেলে কি করা যাবে, কি ভাবে করা যাচ্ছে, মেলে যারা এই মুহূর্তে দেখছেন। যেটা আধিকারিকরা আমাদের সেন্ড করেছেন, যেটা OSD2 w.b.governors@gmail.com, এটাতে সেখানেও mail আসছে। সেখানেও মেল ওরা পাঠাবে। আমরা তাদেরকেও বলছি আপনাদের খুব বৃত্তান্ত মানে ডিটেলস বা লিখে যদি আপনারা পাঠান, তাহলে ওটাতে তাড়াতাড়ি আরও কাজ হবে, তাড়াতাড়ি মানে যে প্রসিড হবে সেটা, যাতে তাড়াতাড়ি ওরা রিলিফ পায়। এবং ফোনও আসছে বলে। ফোন আসছে। অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, যা বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। একজন করে রবিবারও বসে থাকছেন, তার শিফটে বসে থাকছেন, উনি চলে গেলেন, আরেকজন আসবেন, সেক্রেটারি, ওএসডি, প্রত্যেকে যারা রাজ্যপালের সঙ্গে সবসময় ঘোরেন, তারা নিজেরা এখানে বসে মেল চেক করছেন। মানে এখানে কোনো ছুটির দিন নেই। এখানে অদ্ভুতভাবে রাজভবনের যে কর্মসংস্কৃতি, ওয়ার্ক কালচার, সেই ওয়ার্ক কালচার পাল্টে গেছে। এবং এই ওয়ার্ক কালচারে কোনো স্যাটারডে, কোনো সানডে নেই। এবং কথা বলতে বলতেই ফোন এসে গেছে। রাজবন্তী বলছি। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या? हाँ नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप, किस डिस्ट्रिक्ट से? चटर्जी। जी जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या है आपकी, बताइए। चटर्जी। जी जी जी। অর্থাৎ বারবার যে কথাটা বলছিলাম, যে ওয়ার্ক কালচার রাজভবনের বদলে গেছে। বারবার বলছেন যে আপনাদের নমিনেশন ফিল আপ করতে দেওয়া হয়নি, আপনারা আতঙ্কিতে রয়েছেন। রাজ্যপালকে সরাসরি জানান এবং সেই নাম্বার রাজ্যপাল নিজে ঘোষণা করেছেন। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি রাজভবনের লাইব্রেরিতে। রাজভবনের লাইব্রেরি এমন একটা জায়গা যেখানে শুধুমাত্র স্বাধীন ভারতের বড় বড় রাজনীতিবিদ হোক, আমলা হোক, তারা ছিলেন না। রাজভবনের লাইব্রেরিতে এমন কিছু দস্তাবেজ রয়েছে এবং আমাদের দেশের যে সংবিধান, সেই সংবিধানের কপি রয়েছে, যেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশটা চলছে। বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই লাইব্রেরি থেকে গোটা যে বাংলার আত্মীয়ের কান্না, আক্রান্তের কান্না, সেই সমস্ত কিছু নিজে বসে বসে মনিটর করছেন। রাজ্যপাল নিজের যে রাজভবনের দরজা, সেই রাজভবনের দরজা খুলে দিয়েছেন আর্তের জন্য, যারা ভোট দিতে পারবে না বলে ভয় পাচ্ছে, যারা নিয়োগ করতে পারেনি, যাদের বাড়ির পরিবারের লোক মারা গেছে, সেই সমস্ত মানুষ, রাজনৈতিক দলের মানুষ, তা সে সিপিএম হতে পারে, তা সে তৃণমূল হতে পারে, কংগ্রেস হতে পারে, বিজেপি হতে পারে, আইএসএফ হতে পারে, এমনকি সাধারণ মানুষ যে দল মত কিচ্ছু করে না, কিন্তু সামনে একটা বোমা পড়ে তার হাত ফেটে গেছে, তার কপাল ফেটে গেছে, তারা পর্যন্ত রাজ্যপালকে চিঠি লিখতে পারে, ফোন করতে পারে, মেল করতে পারে। এবং এটা অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য কলকাতা রাজভবন দেখছে, যেখানে কোনো রবিবার নেই, কোনো সোমবার নেই, কোনো মঙ্গলবার নেই। রাজভবনের দরজা 24 ঘন্টার জন্য খোলা থাকছে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমস্ত সমর্থকদের জন্য, যারা সাধারণ মানুষের কথা বলতে চায় রাজ্যপালকে। রিপাবলিক বাংলা মানুষের কণ্ঠস্বর, এবং এই মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে আমরা চলে এসেছি এক্সক্লুসিভলি এক সুপার এক্সক্লুসিভ কন্ট্রোল রুমের ছবি নিয়ে, এবং তার পাশাপাশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ। মিস্টার গভর্নর, ওয়েলকাম টু রিপাবলিক বাংলা। প্রতিদিন প্রায় যাতায়াত করছেন, কখনো ভাঙড়ে চলে যাচ্ছেন, ক্যানিংয়ে চলে যাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন। ওটা বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে আপনার উপর ভরসা করে আছে বলে তারা বলছে। অনেক ফোন আসছে, কি মনে হচ্ছে? As the governor of this great state, I am a custodian of the interests of the common man. The oath which I have taken on 23rd of November last year, there are two parts. The first part is that as governor, I will protect the Constitution of India. The second part is very, very important, that the governor will work for the betterment and well-being of the people of Bengal. Who should rule him? The panchayat level elections, as you know, is a grassroots level election. It's very important that the interest of the common man is protected. The elections should be free and fair. There is also
a fundamental right which is guaranteed by the Constitution of India, that is right to life. There should not be any threat to either of these. If there is a threat to the right to life, that means violence is taking over elections. If it leads to the common man not being able to exercise his franchise without fear, that takes away the right, supreme right in democracy. Correct. So as a governor, I believe in our ancient philosophy of administration. Bahujan hitaya, Bahujan sukhaya. That is what leads me to the street, to the ground zero, to be with the people. মাননীয় রাজ্যপাল, গোটা বাংলা জুড়ে আপনি যেভাবে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন এই কদিনে, কারণ আপনি পিস রুম খুলেছেন, শান্তি কক্ষ এমন একটা রুম যে রুমে সাধারণ মানুষ তারা টেলিফোন করতে পারবে, মেল করতে পারবে, এবং আপনি বলছেন ছাড়বো না। কাকে আপনি ধরবেন, কাকে আপনি ছাড়বেন, জানতে চাইছে বাংলা। Yeah, in fact, the man on the street is asserting himself when he says that this will not work. Lawlessness will not work. We will not agree with the politics of murder, with the politics of intimidation. That is what the common man is asserting. When he says, this will not work, this will not work, it should not work. The ultimate master in a democratic country is the common man. So, during election time, he should be able to exercise his will. If he is intimidated through violence, he will resist it, and his resistance has the moral authority. That is the greatest confidence which he gets. I am trying to be with them to draw out the inner strength of the common man. It's not that the governor is doing anything different, anything great. The governor is just discharging what is his duty. But you are being criticized. আপনাকে সমালোচনা করা হচ্ছে, তৃণমূলের তরফ থেকে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার সানগ্লাসেস, আপনার কোট, এই সমস্ত কিছু আপনি সরকারের টাকা দিয়ে কিনছেন। এই তৃণমূল কংগ্রেস is criticizing you. They are calling you partial. I am partial. I will continue to be partial. I will be 100% partial towards the common man. আপনি মানুষের জন্য আপনি পক্ষপাত দুষ্ট হবেন, খুব বড় কথা বলছেন আপনি। And criticism, criticism is always welcome, because critics are great teachers. I thank the critics and I request them to kindly keep on criticizing me in whichever manner they can. They can be critical, supercritical and hypocritical. মাননীয় রাজ্যপাল, আপনি বারবার বলছেন আপনি অ্যাকশন নেবেন, এবং আপনি যে কন্ট্রোল রুমটা খুলেছেন তার তো কোনো পারপাস থাকতে পারে। এটাও হতে পারে যে আপনি হয়তো এই রিপোর্ট জমা দেবেন কাউকে, বা এটাও হতে পারে যে আপনি অন্য কোনো বড় কঠিন পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। 3 days back, when I returned to Kolkata from a tour, the press asked me certain questions about the violence in the election. I said no words, only action, concrete action, effective action. The next day, I'm in the field. Action starts there. I want to understand the feelings of the people. I want to go to ground zero and assess for myself what is the extent and gravity of the violence that is there. I wanted to know the pulse of the people. I talked to the victims. I went to their places. I heard them. Then I knew what exactly is happening in the field. The reports which I get from my offices and that's all filtered. All reports are filtered. I won't call it a control room. I will call it a peace room, because now what is under threat is peace. What is feared by the people, ordinary people, is attack on them, physical attack, by the marauders, by the miscreants, by the goons. They should have some place to lodge their complaints and their grievances. That is why this peace room is created. We are getting response. Various types of complaints and grievances come here. Immediate action is taken. Instantly, with appropriate directions, it goes to the state election commissioner or the government.
আপনি কি সত্যি অ্যাকশন নেবেন চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে, হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যিনি আপনার সাথে দেখা পর্যন্ত করতে আসতে পারলেন না, পাশের বাড়ি, আপনি কি সত্যি তাদের বিরুদ্ধে রিয়েল অ্যাকশন নেবেন বা নিতে পারেন? There are checks and balances in government. I respect the checks and balances. Government is expected to do its duty. Election Commissioner is expected to do their duty. Governor is expected to do his duty. Action means every stakeholder has to act. Bengal expects everyone to do his duty. That is what I mean by action. That action, at times if it goes against them, we will see on that time. Action also implies implementing the constitution and the legal system. There, the orders of the High Court has a relevance. So in this particular case, when the High Court felt that certain stakeholders are not taking proper action, they gave an order. In unequivocal terms, they gave an order. Take step 2, step 3. These actions are required to see that there is fair and free election here. So action means a conglomeration, sum total of the duties which everyone has to perform. My role is to see that duty is performed by everyone within his turf. মাননীয় রাজ্যপাল বারবার বর্তমান সরকার, বর্তমান শাসক তারা ক্রিটিসাইজ করছে আপনাকে যে আপনি একটু বাড়তি কাজ করছেন, আপনি যে কাজ করার কথা নয় সেটা করছেন। যেমন যে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি নিজে থেকে উপাচার্যকে নিয়োগ করে দিচ্ছেন এবং যে ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়োগ, সেই নিয়োগের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাজ্য একটা নাম পাঠাচ্ছে, আপনি অন্য নাম পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কি বলবেন? Criticism does not mean disapproval. Criticism is welcome. And since you raise a specific issue of appointing vice chancellors, let me make it very clear. This is not appointment of vice chancellors. This is appointment of interim vice chancellors. There is a difference. Vice chancellors can be appointed only under the guidelines which are prescribed in the UGC regulations. The Supreme Court of India and the Calcutta High Court has also reiterated this. That is a different process which is going on differently. There is no criticism about that. But universities cannot be left high and dry. Universities cannot be left headless. That is why the provision of interim vice chancellors is there. Under the Act and rules, government is to be consulted. To be specific, Minister of Education is to be consulted. Consultation does not mean concurrence. In this case, the opinion of the minister has been given, scrutinized, certain suggestions taken, certain modifications done, certain things rejected. Considering and rejecting also amounts to consultation. Consultation does not mean concurrence. মাননীয় রাজ্যপাল বারবার, শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা বারবার আপনাকে আক্রমণ করেছে এবং এটা খুব স্পেসিফিক আক্রমণ। আপনি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য সরকারের কথায় চলেন, ওনাদের অঙ্গুলি হিলনে নাকি আপনি মুভ করছেন। এটা কি সত্যি না মিথ্যে? I have a mind of my own. I am responsible for all the decisions that I take. I do what is democratically proper. With 45 years of experience in public administration, I think I have the humble claim. I know what I do. I will continue to do what I do. Criticism is welcome. Those who are meant to criticize, that's their duty. They are performing their duty. Ignore criticism, that's my duty. That's what I am doing. Both of us are doing our respective duty. Thanks for the critics. যদি সময়ের প্রয়োজনীয়তা থাকে, মাননীয় রাজ্যপাল, আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি কি একেবারে কঠিনতম যে সিদ্ধান্ত বা কঠিনতম যে ডিসিশন, সেই ডিসিশনটা নেবেন রাজ্যের যাতে ভালো হয়? রাজ্যপাল হিসেবে যে সবচেয়ে শক্তিধর যে পাওয়ারটা আপনার কাছে আছে, সেটাকে আপনি প্রয়োগ করবেন? I will take timely and appropriate action. আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কি আপনি সব ইম্পোজ করবেন এমন কিছু যেটা কঠিনতম সিদ্ধান্ত হতে চলেছে বা হতে পারে? 55, 355, 356 বিভিন্ন সময় আমরা শুনি, 355, 356. I will not impose anything on anyone.
but I'll implement what the Constitution expects me to implement. বেশ, অনেক Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্যপাল মিস্টার সিভি আনন্দ ঘোষ রিপাবলিকের সঙ্গে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ, ইটস Thank আ you. প্লেজার ফর মি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, thank you, thank you, thank you.